Take a look at these flowers, and while you do that, I want you to know that you are amongst the first people in the world ever to set eyes on these species. When it comes to the environment and especially to biodiversity nowadays, all we seem to get is bad news. Elephants killing people, people killing elephants, other people wanting to kill monkeys, and so on. But today I have some good news to share with you. News that will uplift your spirits. So buckle in and pay attention. If you think about it, the thing that underpins Sri Lanka's spectacular biodiversity is, well, plants. From the massive trees of Singaraja to the grasslands of Horton Plains, all our terrestrial biodiversity depends on ecosystems dominated by plants, flowering plants. The vast majority of those species, and especially the endemic ones, are confined to the wet zone, the humid southwestern quarter of this island in which most of us also happen to live. And thanks to that, and to the plantation industry for the past 200 years, more than 95% of the forests of the wet zone have been lost. When the flowering plants were assessed for the National Red List of Threatened Species in 2012, they discovered that more than 180 species of flowering plants hadn't been recorded in surveys for almost a century. They were, well, functionally extinct. And then there stepped into this field of botanical exploration an unlikely savior in the form of this man, Dr. Himesh Jayasinghe. Starting about 10 years ago, Himesh made it his life's work to search for plants. He set about exploring every remaining habitat in the country and documenting the plants that he found. And he did something no botanist had been able to do ever before. He began finding more and more of those extinct species. By the time the 2020 Red List came to be written, he had discovered more than 50 of those 180 extinct species. And now, in 2025, that number has doubled. Good news? I know, but it gets better. He also started finding more and more species that appear to be altogether new to the National Floral Inventory. Plants that no scientist had discovered before. And up to now, he's discovered well over 200 such species. අද අපි මාලිගොඩ පිහිටි වනජීවී උරුම භාරය විසින් සංරක්ෂණය කරන ලද කැලෑ භූමියකට පැමිණ සිටිනවා. මා සමග සිටිනවා ආචාර්ය හිමේෂ් ජයසිංහ මැතිතුමා. අපට ඔබට විශේෂ රසවත් කතාවක් කියන්නට තිබෙනවා. හිමේෂ්, ලංකාවේ සපුෂ්ප ශාක විශේෂ කීයක් පමණ තිබෙනවා? මේ වෙනකොට දේශීය විශේෂ 3100ක් විතර වගේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 125ක් විතර වගේ ලංකාවට ආවෙන්නයි. නමුත් මේ දැන් මේ ලයිස්තුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් වර්ග 180ක් විතර වගේ නම් කරලා තිබ්බා ලංකාවෙන් වඳ වෙලා ගිහින් ඇතයි කියලා 2012 දත්ත වාර්තා පොතේ. ඉතින් ඒක හොයන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම අරමුණු කරගෙන මේ සංචාරයේ යෙදුනේ. ඉතින් හිමේෂ්, අපි කොහොමද දන්නේ මේවා ඇත්ත වශයෙන් වඳ වී ගොස් තිබෙනවයි කියලා? වග කිරීමට අනුව අවුරුදු 100කට මෙහා ඒවා හම්බෙලා නැත්නම් තමයි ඔය කාණ්ඩයට ඇතුළත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 100කින් මෙහා කවුරුත් මේවා දැකලා නැහැ. දැන් සතවර්ෂයකට අධික කාලයක් තිස්සේ නොයෙක් ගවේෂණ ව්‍යාපෘති කෙරුණානේ ලංකාවේ ඔය ශාක හොයාගන්න. මොකද ඒගොල්ලන් අසාර්ථක වුණේ? ඇත්තටම පහුගිය කාලේ ගොඩක් ඔය සාම්පලින් කරන මෙතඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කළේ ෆ්ලොරිස්ටික් සර්විස් වල. එතකොට ෆ්ලොරිස්ටික් සර්විස් එකේදී කරන්නේ අහඹු සාම්පලින් ක්‍රමවේදයක්. ඒකෙදි අර විශේෂ පරිසර පද්ධති වල හැදෙන ගස් කොළන් జాතියෙම හම්බ වෙනවා හරි අඩුයි. ඉතින් ටැක්සොනොමික් සර්විස් ගත්තොත් ඒවා ඊට වඩා විශේෂිත ක්‍රමයකට තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් වැඩ කටයුතු කරන්නේ මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ හන්තාන. ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය. එතන. මම මොකක් හැටියටද එතන වැඩ කරන්නේ? එතන පරිශීලකයෙක් විදිහට වැඩ කරලා කරනවා. එතකොට මේකේ මගේ මූලික වගකීම තමයි අර විදිහම සපුෂ්ප ශාක මහතුපන ගස් කොළන් ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනකොට ඒවා ව්‍යාප්තිය වර්ග මොනවද තියෙන්නේ වගේ දේවල් හොයලා බලන්න. ගවේෂණ කටයුතු කරන්න මුදල් මූල්‍ය සම්පත් තියෙනවද? ඇත්තටම දැනට එතකොට මගේ
මට පඩි ලබා දීම වගේ දේවල් ඒ ආයතනය කරනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩ කටයුතු වලට වෙනත් ආයතනින් විශේෂයෙන්ම ඩිල්මා සංරක්ෂණ ආයතනයේ මට මූල්‍යමය දායකත්වය ලැබෙනවා. ඒ වයින් තමයි මම ශ්‍රේෂ්ඨ කටයුතු සිදු කරන්නේ. පරිශන කටයුතු වලින් මොකක්ද විශේෂයෙන් සොයාගත්තේ දැන් මෙතෙක්? ඇත්තටම මම හිතුවට වඩා සාර්ථකයි ගොඩක් දුරට. මොකද අර මම කලින් කිව්ව 180ක් මම වෙලා ගියා කියලා තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නම් සමහර ඒවා මුළු ලෝකෙම. ඉතින් ඒකෙන් වර්ග 100ක් විතර වගේ වෙනකොට මේ වෙනකොට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දැන්ටමත් ලංකාවේ අපිට තියෙනවා කියලා දන්නවා. ගොඩක් දුර්ලභයි. ඉතින් ඒක සංරක්ෂණය කරන වැඩ කටයුතු ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක වෙන මොනවද හොයාගත්තද? ඔය දේවල් හොයන අතරේ ගොඩක් වෙලාවට තව හම්බ වුණා. තව වර්ග 200ක් විතර මීට කලින් ලංකාවේ වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ නැති වර්ග. මේ කියන්නේ විශේෂ ස්පීෂීස් 200ක්. ඔව් පමණ කවුරුත් මීට කලින් නොදුටු ස්පීෂීස් 200ක් ඔය සොයාගෙන තියෙනවා. ඔව්. ඒකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තෙත් කලාපයේ සහ උතුරු කලාපයේ සහ තව විශේෂ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඌවේ පතන් වල. And now Himesh has put all this information into a book, a massive book, almost 700 pages with 4,000 photographs. The flowers of most species are so stunningly beautiful that they've been given a full-page portrait of their own. Remember, these are flowers that no one had ever seen before, and many of them are really, really rare. Just think about that for a moment. Many species of plants produce flowers only for a few days each year, and sometimes only once every several years. This one, for example, blooms only at night, and even then, very rarely indeed. Just imagine the number of days and nights Himesh has spent in the field waiting for these flowering events, just so he can take a photograph, just so that we can share in these wonders of nature. His book, modestly titled Discovery, Additions to the Flora of Ceylon, promises to be the biggest contribution to our knowledge of Sri Lanka's biodiversity in the past century. Going into the field with Himesh is a revelation. He has an unparalleled encyclopedic knowledge of the flora. Here he is showing me the plants that are specialized to the spray zone of a waterfall. I simply had no idea that we had special flora associated with this microhabitat. Now here's the really good news. Thanks to generous support from Dilmah, you can buy this book at the special pre-publication price of just 6,900 rupees. That's 40% less than the retail price. Just follow these instructions. And then you can collect your copies from Dilmah's tea shop at 100 Horton Place, Colombo 7 any day from the 23rd of July onwards. Remember, you can order as many copies as you like, but the offer ends at noon on 21 July.